Good morning. My name is Antonio Somma. I'm the acting head of the Eurasia program of the OECD. Добрый день, меня зовут Антонио Сома, я представитель ОСР. Now, today I would like to offer a slightly different perspective on the topics at hand, regional competitiveness. Сегодня хотел предложить немножко другую тему для обсуждения. Это 10 стран, лежащих к так называемому евразийскому сообществу. Different perspective from a geographic point of view. Другая точка зрения географического положения. I will not speak specifically about Russian Federation. I will speak about CIS and non-CIS countries around neighboring Russia. Я не буду говорить с вами сегодня о Российской Федерации, я говорю о бывших странах Советского Союза, странах СНГ и странах, не принадлежащих к СНГ, но, конечно, непосредственно близости. And two, I will offer some examples of OECD tools which may be used in order to address the issue of competitiveness. Я вам предложу некоторые инструменты, которые используют ОСР в тех проблемах, которые вы пытаетесь решить. This presentation, I believe, is going to be available for distribution, so I will go through only some concepts. Я думаю, что это будет презентация будет доступна вам в ваших носителях, поэтому я поговорю больше о самой концепции. First of all, for those of you who are not familiar with the OECD, для тех, кто еще не знаком с ОСР, the OECD is the organization of the 34 countries making up 69.4% of the world GNI. Это организация 34 страны, которые составляют 69% и 50% от всего мирового продукта. And what the OECD does, it's a forum to discuss best practices, to share governance and social challenges across the members. ОСР – это форум, который для обсуждения всевозможных различных сфер и проблем управления и вызовов в рамках глобализации в рамках этих стран. Now, as it was mentioned, the Russian Federation is the next candidate for accession to the OECD. Как я уже говорил, я упомянул, что Российская Федерация является кандидатом на вступление в эту организацию. And many of neighboring countries of the Russian Federation are willing to cooperate more closely. И много стран, которые соседями Российской Федерации, желают сотрудничества в этой области. Now, the program I'm in charge of, the Regional Competitiveness program of the OECD, is actually supporting 13 countries in 11 in former Soviet Union countries and Afghanistan and Mongolia, in order to better cooperate with the OECD and align to the OECD standard. Могут назвать 13 стран, которые готовы сотрудничать с ОСР в этой области, включая бывшие республики Советского Союза, страны СНГ, Афганистан, Монголию. Now, the perspective I'd like to offer today is the perspective of a foreign investor in a Eurasian country. Some of what I will say probably would apply to Russian Federation. Некоторые перспективы, которые хотел бы сегодня обсудить, это то, что будет соотноситься с проблемами, которые есть в Российской Федерации. As a foreign investor with limited knowledge on the country I might consider to invest in, I would ask myself 3 questions. Предприниматель, который хочет вложить свои деньги в страну, в Российскую Федерацию, будет задавать 3 основных вопроса. Question number 1 at national level is how open and friendly to foreign investments is the country. Первый вопрос: насколько страна открыта и дружественна к ключевым иностранным инвестициям. Question number 2, within the country is which are the most promising sectors? Второй вопрос: какие наиболее многообещающие секторы экономики в этой стране? And 3, because the investment always happens at local level, I would ask myself,
which is the most appropriate location to invest once I've decided to do so. Я бы спросил, какое самое лучшее место, куда можно вложить свои деньги в стране? Какая область? Now, the reason why these questions might apply to Russian Federation as well is that Russia, as many other transitioning or former transitioning countries, is characterized by a competition for foreign direct investments. Одна из причин, почему эти перспективы это относится к России, то что есть определенные соревнования за прямые иностранные инвестиции. Now, if you look at the y-axis, посмотрите на ось Y in this graph, на этой графике. the y-axis shows the share of world FDI stocks by country. Он показывает индекс прямых иностранных инвестиций в странах. And the x-axis shows the growth in FDI inflows by country. Абсолютно рост иностранных инвестиций. Now, interestingly enough, there are 2 points. Number one, Russia and neighboring countries are taking only a very small share of the overall pie of FDIs. The majority of foreign direct investments go to OECD countries, not to transitioning or former transitioning countries. Интересный момент, то что совсем небольшой объем инвестиций идет для стран, для России и других стран, которые указаны на CX. However, Russia and its neighbors are all competing and growing fast in attracting foreign direct investment. Как ни странно, Россия и соседи конкурируют за иностранные инвестиции, и объем инвестиций возрастает достаточно быстро. In that context, back to our question. So, I'm a foreign investor and ask to myself, how open and friendly is the country to foreign investments? Насколько страна открыта для иностранных инвестиций? Do you see the standard tool, which is the investment policy review of the country? Стандартный инструмент это анализ инвестиционных политик в стране. And the investment policy review looks at all laws and regulations related to investments, compares them against the standard of the OECD countries, and assesses how open or close to investment is the country. Такой анализ сравнивает политику, которая существует в стране, со стандартами ОСР. And this is one of the output of this type of analysis. Ну, это показывает результат такого анализа. What you see on this graph, you see a list of all the countries that have been gone through the investment policy review of the OECD. Все страны, которые прошли через подобный анализ. And you see an index which is called the Foreign Direct Investments Restrictiveness Index, where индекс уменьшающий возможности прямых иностранных инвестиций. The higher this index, the more close to foreign investments is the country. Чем выше этот индекс, тем более закрыта страна к прямым иностранным инвестициям. Now in red, you see Russia. Russia is amongst the most restrictive and closed countries to foreign investment. Таким образом, это более закрытая и препятствующая иностранным инвестициям страна анализ. Even more close to foreign investment than the non-OECD average. Даже более закрытая к иностранным инвестициям, чем в среднем по среднему OECD. Two prominent neighboring countries like Kazakhstan and Ukraine are doing much better. Некоторые ближайшие страны, как Украина и Казахстан, в этом плане чувствуют гораздо лучше. Question number 2. Вопрос второй. Once I've assessed
the friendliness of the country to foreign investment, I would ask myself, is the sector I am in a promising sector in the country? Or if I'm a financial investor, I would ask myself, in which sector should I invest? Я бы спросил, какой наиболее обещающий сектор экономики или какой сектор должен я вложить свои деньги. The OECD has another type of review. It's a sector competitiveness strategy review. Другой анализ, который проводит ОСР, это анализ конкурентности в конкретном секторе. Identifying the most promising sectors for the economy, identifying the policy barriers on those sectors, and recommending which are the possible policy improvements in order to develop the potential sector. Выделяет определенный сектор экономики, определяет барьеры для инвестиций в этот сектор и дает рекомендации. How do we do all this? Of course, we use some quantitative instruments, which I won't go through, but also we simply ask. Естественно, инструменты, которые мы используем, не буду останавливаться, но мы попросту спрашиваем. And we ask to the most involved parties, we ask to the potential foreign investors, and we ask to the government authorities. Мы спрашиваем насчет того, какие есть возможности для инвестиций, и мы спрашиваем представителей властей. And this public-private dialogue leads to an identification of those sectors which are most beneficial for the country and most attractive for the current and prospective foreign investors. И результатом этого диалога является идентификация тех областей, которые наиболее благоприятны для иностранных инвестиций. In the end of the day, what's provided is a dual vision on if I'm an investor, what do I do? So on the top part of the chart, you see, for example, if I invest in a machinery sector, use the example of aircraft, what do? I have a certain number of steps from investment, sourcing, operating, and so on and so on. Ну, первый вопрос, это какой-то некий взгляд на предмет, какие ступени к результату. То есть это инвестиции, источники, производство. And at each of those steps, there are operational barriers and impacts deriving from the policy barriers, which the government could act upon and improve. Есть две категории: это операционные барьеры и фактически те влияния, которые оказывает государство на инвестора. Let me offer one practical example. Давайте я покажу один практический пример. If I'm in a business like aircraft manufacturing, Если я хочу приготовить производство самолетов, I must be part of global value chain in sourcing. No choice, I have to do this. я должен быть частью общей сети ценностей. Now, if the government does not lift the tariff and non-tariff barriers to trade, then the government is imposing me as a producer of aircraft an undue burden, and therefore it will make it difficult for my company to decide to invest in the country. Если государство определяется тарифами и нетарифными ставками, это делает для нас очень трудным принять решение о инвестициях. So we said, friendliness of the country to investments, sectoral focus. Мы говорим о общей открытости и дружественности к инвестициям и фокус на открытости экономики. Investments, if they happen, they always happen locally. Now, если открывается бизнес какой-то, открывается в каком-то месте. I will go quickly on this, but there are 4 guidelines for a local government and municipality in order to improve their local attractiveness to invest. Есть основные рекомендации, которые даются локальным представителям власти. Обеспечить такой климат, Based on the sources of competitiveness locally, draw investment plans and share them with investors.
Первое – это необходимость создания инвестиционных планов и коммуникации инвесторов за счет этих планов, разделение представление информации для инвесторов по поводу этих планов. To create a regional or local investment promotion agency and appropriately coordinated with other regions in the country. Создать местное агентство по продвижению инвестиций, государственное агентство, и создать целую сеть таких агентств, в том числе связи с другими регионами, обеспечить связь с другими регионами. 3. Call for linkages between foreign investors and local companies at local level, and make sure that the foreign investors and local companies, especially SMEs, cooperate on doing business together. Обеспечить прямую связь на местном уровне между инвесторами и представителями, прежде всего, среднего и малого бизнеса. And last, measure what you do and feedback and improve the system on the 3 previous points. Четвертое – это измерять то, что вы делаете, и принимать соответствующие меры на основе этого анализа и улучшать. Before concluding, I will just show one picture related to the point number one, the regional investment plans. Когда закончим, покажем одну картинку, которая касается региональных планов инвестиций. How do you assess the sources of competitiveness locally? Как вы оцениваете местные источники конкурентоспособности? One way to go for it is analysis like these ones, where by region, this is an example of a Eurasian country based on the project my team is running. But пример, один из способов. You look at the relation between the productivity отношение между производительностью, местной производительностью and the foreign investments и иностранные инвестиции. Now, interestingly enough, there are some regions where productivity, the foreign investments are directly related to productivity. Интересно, есть некоторые регионы, где производительность прямой соотносится с объемом инвестиций, иностранных инвестиций. And these are typically the regions where the core sectors of the country are. Обычно это те основные ключевые секторы экономики, присутствуют. And then you have some region driving the productivity of the country, however, not attracting enough foreign investment. Некоторые секторы, которые действительно стимулируют экономический рост страны, но при этом не привлекают инвестиции. And in these situations, it's a matter of diversification. Естественно, требует диверсификации. I will stop here and thank you for your attention. Я сейчас остановлюсь и благодарю за ваше внимание. And I will be more than happy to address any question you might have Я during буду the честно break отвечать or на lunch. любые вопросы во время ланча или во время обеда.